Hola pepotes, vamos a continuar donde lo dejamos en Fire Emblem Engage, un pequeño resumen. Habíamos empezado el juego, estábamos en una batalla campal, por así decirlo, había muchos enemigos, íbamos con Marth a nuestro lado, teníamos un montón de aliados, pero por lo que sea pues hemos despertado, hemos tenido un sueño de 1000 años y los primeros que nos vieron fueron estos dos personajes. Fueron a avisar a este otro, que se llama Vander. Esto se llama Frame y Clan, creo que es. Y Vander nos ha llevado al castillo de Lumera, que es nuestra madre. Y de camino aquí pues hemos tenido una batallita en la que se han puesto estos dos en peligro, pero gracias a ello hemos podido recordar a Marth, que es el personaje del cual tenemos el emblema en el anillo. Y lo habíamos dejado aquí y vamos a continuar, vamos a darle aquí a partir y que siga la cosa. Let's head to the castle. Climb on my back. We live on the continent of Elios, 4 realms surrounding a holy land at its center. Firene, Kingdom of Abundance. Brodia, Kingdom of Might. Elusia, Kingdom of Knowledge. Solm, Queendom of Freedom. The land of Lithos, home of divine dragons. And Gradlon, domain of the fell dragon, fallen to ruin. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. If his shadow stretches across the land again, then we must fight him anew, as we did in ages past. Fell Dragon, Sombron, must be stopped. Pues ahí tenemos el resumen de mi resumen. Y ahora pues ya empieza el juego. Here we are. We are safe within these walls. So this is Lithos Castle. It's beautiful. I'm glad you think so. Though you may not remember this place, I've long waited to welcome you back here. Welcome home. I'm home? Yes, you are. I feel overwhelmed with joy. I may cry. Queen Lumera. Vander. Clan. Frem. Thank you for all you've done. You are worthy stewards indeed. You and your predecessors, watching over my child all these years. I am ever so grateful. You are too kind. Yeah, it's awful nice of you to say that. I'm starting to feel woozy. Oh yeah, go us! We just got praised by Queen Lumera herself! The happiness of this moment aside, I am troubled to see the corrupted here in Lithos. The corrupted? Those enemies you were fighting out on the grasslands. Oh, I didn't like those things one bit. Just the sight of them made my blood run cold. Understandably so. The corrupted are corpses revived by an evil power. The Fell Dragon used them as his soldiers in the war. Before the start of that bitter conflict, Elios had known peace for eons. But then, a dark presence emerged. Sombron. Despite tireless searching, we could not determine where he'd come. No, ¿qué he hecho? There was no doubt of his evil intentions.
Now the corrupted are spreading once more. This may be a sign of his return. No. I wonder if it is mere coincidence that you awakened as all this unfolds. If the Fell Dragon has been released, then we must prepare for battle. I can't imagine fighting someone like that. Worry not. I doubt he will attack anytime soon. This castle is filled with the spirits of divine dragons. The corrupted cannot enter it easily. Let us devise a plan now, while we have the opportunity. Emblem Marth. It's been quite some time, Lumera. That it has. Thank you for lending your aid against the corrupted. You're welcome. But of course, I could help only because your child remembered me. You know, it is possible the others are awake now, just as I am. Perhaps you are right. Sorry, but what do you mean? Who's awake? There is something I should show you. Follow me. Me gusta el nombre del malo. Se llama Sombrón porque es un dragón gigante, oscuro, pues se llama Sombrón. What is this place? This is the Ring Vault. It is where the emblem rings are enshrined. Those of the Holy Knight, of the Sage Lord, and of the Azure Twins rest here, as well as the ring of the Princess Exalt, and finally, the ring of the Instructor. Each dwells within an emblem ring, as Marth resides in the ring of the Hero King. So, counting Marth, there are 6 emblem rings. Wow. In fact, there are 12. 6 here, and 6 entrusted to the other countries, as a precautionary measure. What do you mean? The emblems grant world-altering power to whoever has all 12 rings. For generations, the divine dragons used this power to ensure peace and prosperity in Elios. Indeed, that was how we locked away the Fell Dragon. But many have sought to steal the rings and use them for their own nefarious purposes. Which is why they're scattered all over the continent, not just stored here. Precisely. The rings offer their power but once every 1,000 years, at which time the divine dragon travels across Elios to collect them from each nation's ruler. With 1,000 years having passed since last time, I was planning to carry out this ritual soon. But if the Fell Dragon is after the rings, the emblems may be summoned before I arrive. Summoned? It is how one calls for an emblem from a ring, just as you did earlier with Marth. Only those with royal dragon blood are capable of summoning. That includes you, my child. Oh, you must be talking about the phrase that popped into my head. An invocation, you mean? What was it? Shine on, emblem of beginnings. I wasn't even thinking about it. The words just fell from my mouth. That was how you summoned Marth. What was your focus, your intention when you spoke those words? I wanted to help Clan and Fram. I didn't want to lose them. I wanted to protect them. Your focus was on helping others. Remember that intention whenever you summon emblems. Not to keep the power for yourself. Understand? To borrow so you may protect others. I understand. Now, why don't we try a practice battle? You must be a little rusty after all these years. Me he fijado en las estatuas que aparecían detrás y creo que he llegado a ver la de Ike, How about we train here? la de Mikaya, You la will de be the one Celica, fighting. la de The Marth. emblem lends you their strength. You need to train your body and mind to unleash an emblem's full power. Vander, Clan, Frem, you will be aiding my child in this battle. Against me. Queen Lumera, even in a practice battle, I could not turn my weapon on you. Oh, Vander, please do put your heart into it. I know I will. Y creo que no he visto ninguna estatua más ahí. Ahí se conecta Antonio. Va a jugar a Game Boy Advance, que no sé a qué juego va a jugar. The corrupted? No, dear. Not at all. How could you think so? I made these opponents from plants and rocks.
Nevertheless, their abilities are the same. Drop your guard and you could be hurt. They're really unsettling. Can we train with something else? They give me the chills. Listen, you must push through your fear and face whatever opponent stands against you. Never run away. You are my child, the protector of all. The Divine Dragon. I understand. Sin Don't presiones, worry, ¿eh? Divine One. We'll back you up every step of the way. Yeah! What Fram said. As loath as I am to battle against Queen Lumera, orders are orders. I pledge to bring us victory. Thank you, everyone. Now, let's begin. Bueno, esta también debe ser una batalla sencillita, la que forma parte de un tutorial. Be cautious, Divine One. Some of these enemies are carrying long-range weapons. Therefore, they can rain arrows upon us from afar. Cada arma tiene un alcance determinado, sí, un arco con un alcance de 2 para atacar a enemigos situados a 2 casillas de distancia. Las armas con un alcance de 1 no contraatacan a distancia, mientras que las de alcance de 2 no contraatacan a los enemigos adyacentes. ¿Me va a pegar? ¿En serio? ¡Ay, me toca a mí! See this enemy with the axe. Axe wielders are at a disadvantage against swords. Swords are strong against axes, axes against lances, and then lances against swords. If you outmatch your foe, you can break their fighting stance for an advantage in combat. Try it. Strike with your sword. After their stance is broken, they'll be open to further attack. Puedes infligir el efecto ruptura a un enemigo asestándole un ataque con un arma que tenga ventaja de arma. Las unidades que sufren el efecto ruptura no pueden contraatacar hasta el siguiente ataque. Aprovecha la ocasión. Las espadas tienen ventajas sobre las hachas, estas sobre las lanzas y estas sobre las espadas, las artes sobre arcos, grimorios y dagas. Mira, eso de los puños no lo sabía que afectaba a los que no tenían color. Y mi madre que hace aquí escondida en un matorral. Ah, y voy con Mark directamente. ¿No puedo cambiar de arma? No. Pero le provoco ruptura por lo que pone ahí, así que no me va a contraatacar. Y subimos de nivel, todo planeado. Esto debería ayudar. Well done. You see, swords are strong against axes. Always keep such weapon advantages in mind. Enemies can't counterattack while recovering their stance. A good time to finish them off. Pero este no llega al arco, The Divine One looked right at me! You know, I can do some mean healing with my staff. Not only that, I can take incoming hits for nearby allies. But it smarts when I do. Anyway, if you don't want to get hurt, or you need some patching up, just lean on me. Los bastones permiten ayudar a los aliados o entorpecer a los rivales. Solo pueden usarlo ciertas unidades como los monjes marciales. Por ejemplo, un bastón curativo puede restablecer puntos de vida PV de un aliado. Estos objetos son muy útiles, pero se rompen tras usarlos un número de veces determinado. Las unidades Beyond pueden usar defensa en cadena para proteger a los aliados adyacentes de los ataques enemigos. Al hacerlo, la unidad aliada sale indemne del ataque. A la unidad Beyond sufre una cantidad de daño equivalente al 20% de sus puntos de vida máximos. Defensa en cadena solo estará disponible mientras la unidad Beyond tenga todos sus puntos de vida. Vale, lo que me están diciendo es que me ponga aquí y use la defensa en cadena. Hey, Divine One. I don't know if you knew this or not, but I can use magic. I'm good from near or far, even against well-protected enemies. La magia permite atacar tanto a enemigos lejanos como adyacentes. La magia suele ser una forma muy eficaz de acometer a los enemigos que son capaces de resistir los ataques mágicos.
Atacar con magia a las unidades místicas anulan la bonificación de esquiva, como que proporciona el terreno al rival. Eso creo que va contra mi madre, ¿eh? Las unidades místicas pueden atacar a distancia incluso cuando resulta difícil golpear al enemigo. De todas formas, yo creo que desde aquí puedo atacar a este, vale. Pero para que no lo puedo proteger del arco, ¿eh? For the Divine Dragon. As your steward. Ojo que viene mi madre, ¿eh? The Divine Dragon looked right at me. Espérate, mi personaje hasta donde llega, hasta allí. Y si yo me pongo aquí, no. Desde aquí. Ay, no puedo atacarle. Con la espalda, así, a lo traidor. Queen Lumera, please forgive me for standing against you. Vander, you are my child's knight. You must fill that role as best you can. Attack me with all your might. Ah, ¿me puedo retirar? No. No me puedo retirar. All right. ¿Me fusiona ya? ¿Para qué? Emblem Engage. Me tendría que haber fusionado en el sitio, ¿verdad? Sí, me tenía que haber fusionado en el sitio. Quizá con eso hubiese avanzado una casilla más. For the Divine Dragon! Bueno, espérate. Voy a proteger al mago. There is no need to hold back, my child. All right. Nada, que quiero que gane este. Es lo que hay. Queen Lumera, I don't want to attack you. I feel dizzy. Sharpen your focus, clan, lest you miss. I'm so sorry. Fantastic work. You fought together splendidly. Let's move on. Wait over there a moment. All right. If everyone is in position, we'll begin. This time, I will be more hands-on. I intend to fight as if in an actual battle. Furthermore, I'll be using this. Is that the Ring of the Holy Knight? Indeed it is. I'm inviting an old friend to join us. Vamos de ojete ahora, ¿eh? I am Sigurd. If you require strength and swiftness, I am all too happy to oblige. Emblem Sigurd. He looks like a strong... Each emblem has their own abilities. When allied with them, you can call upon their unique powers and skills. Whatever Sigurd's power is, it won't be the same as Mart's. We'd better keep our eyes open.
Estás de broma, ¿no? My rapier is effective against cavalry, like those enemies over there. Once we engage, you can use my weapon. Try it against that foe. En ocasiones la energía de un emblema permanece en una casilla. Si la unidad sincronizada acaba el turno en una casilla que contiene energía de emblema, su contador de fusión se llenará por completo. ¿Qué me están diciendo? ¿Que vaya allí? Ah, bueno, claro, que no tengo energía de emblema. Coloca el cursor sobre una unidad enemiga para ver su radio de ataque. Si quieres mantenerlo resaltado, pulsa sobre la unidad en cuestión. Puedes pulsar ZR para que se muestre la zona en peligro de todas las unidades enemigas al mismo tiempo. Vale, está bien. Bueno, voy a curarme ahora por atacar a este. Ah, bueno, o no puedo curarme. Si no va a atacar. Todos cada vez son más colegas, ¿eh? Vale, a ver, tengo un hacha. Sí. Porque tenemos aquí a este de la espada. Supongo que vendrá a atacarme por aquí. Y el del arco a ver si lo puedo poner a rango de ella. Porque así puedo atacarle. Y supongo que con ventaja de arma. Tremendo el daño, ¿eh? Vale, tengo que primero fusionarme, lo primero de todo. No me tengo que fusionar. Que en 3 turnos me tengo que enfrentar a Sigurd. A ver ahí, que me veo un caballo. De todas formas tenemos pociones y esas cosas, ¿no? Madre mía, lo one-shotea, ¿eh? Poca broma como pega, ¿eh? Your final moment. Qué bueno el crítico. For the Divine Dragon. Pero no es necesario ahora el crítico, ¿eh? Your teamwork is inspiring. Now it's time for us to make our move. Come, Sigurd. ¡Wow! Todo lo ha avanzado, ¿eh? What? Sí, yo he dicho lo mismo. What? That was incredible. Lord Sigurd is remarkably swift. Perhaps we should be grateful this is a mock battle. Tengo que ir a por mi madre ya, ¿eh? Ah, no llego, qué rabia. Bueno, si puedo darle de aquí. I live to fight again. Agilidad espada 1. Si se usa una espada, otorga esquiva más 10 a costa de menos 10 de crítico. No me gusta eso, ¿eh? Cuando una unidad y un emblema luchan juntos, ganan experiencia de lazo que aumenta el nivel de lazo entre ellos. A medida que aumente su nivel de lazo, las unidades mejorarán sus atributos y podrán usar nuevos efectos. Vale, a ver, aquí tengo que curar. Sí o sí.
Pero igualmente van de vaca, yo I creo. fight another day. Quizá I can debería still haberlo fight. hecho lejos. Espérate. No puedo atacarle desde aquí. Uf, qué miedo da esto. Espérate. ¿Va a ir a por él en serio? Bueno, mira, me pongo aquí. Que se acerque. Si le pego, ¿cuánto daño sufro? 28 me mata. Pero le provoco ruptura. Espérate, si le provoco ruptura no puede contraatacar. Pero en mi siguiente turno me barre. Es lo que hay. This is certainly more of a challenge. Your enemies will not hold back, and neither will I. That is why you must defeat me. What a delight it is to see you in battle after all these years. Ah, qué rabia que no me puedo contraatacar. Y me ha dejado la mierdísima, Me ha dejado muy en la mierda esta señora. A ver, creo que si me la cargo... Stay strong. O sea, debería ganar con esto. I'm so sorry. You've won. I'm proud to see you working together so well. Asclan, ¿por qué? Si no ha hecho nada. Si el que ha atacado y ha vencido a mi madre he sido yo. Well fought, everyone. You bested Sigurd and me. That's quite the feat. There is much to improve upon, but this is a wonderful start. Great work. Thank you. I can't believe we had to fight against Queen Lumera. Yeah, well, I can't believe we won! Though you have only just awoken, your power seems to be growing already, Divine One. I'd like for you to have this. This is the sword you were using, isn't it? Yes. An ancient blade that can be wielded only by divine dragons. It served me well for many years, but now it is yours. Consider it a prize for your victory today. Thank you. Someday, I'll prove that I'm worthy of this sword. I have no doubt. Please, take this as well. Is this another emblem ring? No, it is purely ornamental. You see, before your slumber, I made you a promise. What was it? I said I'd give you a birthday present that suited you perfectly. I was working on it in private, but I was unable to finish it in time. That birthday has long since passed, but I would quite like to give you this gift now. I'm sorry. I can't accept. Why not? That ring fulfills a promise you made me, right? But I don't remember that promise. It'd feel wrong accepting it. Like I was taking a present meant for someone else. Please offer me this gift again once I've remembered everything. Everything, you say?
Did facing me in battle stir any recollections? It didn't. I'm sorry. You need not apologize. It doesn't matter what you can remember right now. I only hope that one day you will think of me as your mother, as you did 1,000 years ago. Forgive me. I was so thrilled to spend time with you again. I suppose I got a little carried away, didn't I? Oh, no. It's all right. I don't mean to put you on the spot. Perhaps we should call it a day, hmm? But let's agree to chat again in the morning. What do you say? Pinky promise? All right. Y nos dan Liberation. No se puede equipar ese arma. No, parece ser que no. Vale, pues vamos a hacer como el anterior capítulo. Exploramos. Y un gato. Mira lo que majo. Pero no puedo interactuar con el gato. Exploramos un poquito y dejamos por aquí el capítulo. Para que no sean tan largos. De todas formas, no sé en cuántos capítulos se divide el juego. Pero supongo que haré como cuando hacía los directos en Twitch. Simplemente hacer un capítulo por directo, pero para que eran de horas. ¿Cómo puedo correr más rápido? Eso, hacer un capítulo por vídeo y subirlos. Pero si veo que se alarga la cosa, pues no. Mira otro gato, como conoce mi madre, sabe que me gustan los gatos. ¿Algún gato? No, si llevo dormido 1000 años. Hola, gato. Vayas. Espérate, ¿con la R puedo correr? Ahora, mira cómo correr. Que me hackea algo, ¿Otro gato? Ah, no, este no es el gato de antes, ¿o sí? No. Ah, sí. Distintos gatos por aquí. Pues bueno, vamos a hablar con esta gente y lo dejamos por aquí, sí. Divinidad, ¿ves? Está genial. Os juro que yo también me haré más fuerte. No sé si ayuda aunque sea un poquito. Espero que serlo a partir de ahora, Divinidad. Spectacular as Has ever. combatido con coraje. Desde ahora lucharé a vuestro lado como caballero. Please rest easy for today. Será mejor que descansemos, pero ya hablaremos mañana, supongo. Pues sí, vamos a guardar. Y ya continuaremos con el vídeo. Vuelvo a guardar, que esto me pasa desde que juego a Pokémon, siempre soy de guardar 2 o 3 veces porque no me fío. Así que nada, vamos a acercar la cámara aquí, a mi personaje. Y lo dicho, vamos a acercarnos a un gato, me hace ilusión. Espero que os guste la serie, los vídeos, que me deis muchos consejos para hacer la serie más amena y rápida. Y sobre todo que sea lo más completa posible. A ver, gato, mírame ahí. Mírame bien, ahí. Y vamos a despedir el vídeo, gato. Ah, sí, los dos. Pero mirando a cámara. Pues lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, pepotes.